ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਾਰਡ ਸਾਡੇ ਪੱਤੇ ਦੇਖੂੰਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਖੁਦ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਲਾਈਵ YouTube ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ MATV ਚੈਨਲ ਔਨ YouTube, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਥਰੂ MATVchannel.com, ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਫ੍ਰੀ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ MATV ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ 793, ਐਂਡ ਆਈ ਡੂ ਮਾਈ ਐਬਸੋਲੂਟ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਆਈ ਕੈਨ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂ, ਬਟ ਆਈ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਫ ਯੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਮੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ ਜਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਵਾਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਇਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੈਨ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਐਂਡ ਐਨੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। Honestly, absolutely anything is possible in the world. ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ, ਐਫਰਟ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਔਨ ਏਅਰ ਲਾਈਵ TV 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ TV 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਬੈਟਰ ਇਹੀ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਆਫਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਆਈਦਰ ਵੇ ਆਈ ਡੂ ਮਾਈ ਐਬਸੋਲੂਟ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਐਵਰੀ ਵੇ ਪੋਸੀਬਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਾਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਵਾਟਸ ਅਰਜੈਂਟ, ਵਾਟਸ ਨੋ ਅਰਜੈਂਟ, ਅਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਸੋ ਥੀਸ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀਜ਼ ਵਰਕ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਵਾਟ ਯੂ ਫੀਲ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਾਈਟ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਟੁਮਾਰੋ ਇਜ਼ ਫੁੱਲ ਮੂਨ, ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜਯੰਤੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ blessings ਦੇ tokens ਤੁਸੀਂ request ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, let my team know, or you can go via the website and we'll do our absolute best to help you in every way possible. ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, we need to make the most of that. ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, then we need to make sure that we need to tap into this energy field at the right times. ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਸ ਐਨਰਜੀ ਫੀਲਡ ਦੇ if we tap into at the right time, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, and we can improve our own lives. ਹੁਣ ਜੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਆਵੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਰਾਈਟ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਕੀ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਈ there, how can I help you? Hi Arti. All it is I just wanted to find out a little bit about my eldest daughter. Okay. She's going to be starting her GCSEs in the next month or so. And I wanted to make sure like she's actually studying and how she's going to get on with that. Okay. You have also like advised me to get her school changed. And we'll be doing that for her A-levels. As long as she passes her GCSEs. Yeah. So I just wanted to make sure how you think she's going to get on. All right, then let me have a look for you, and I'll let you know what I pick up. Keep focusing on her for me. Just tell me when to stop on the first card, and we'll take it forward from there. Thank you. Okay. Stop. Okay, that's great. That's your first card. Once again, please. Stop. Okay, that's great. That's your second card. And once again, please. Stop. Okay, that's great. These are your 3 cards. So what I'll do is I'll just take some extra cards as well for you, just so that I can take in a bit more detail. Let's have a look. Okay. To be honest, the way that your cards have, your daughter's cards have come out at the moment, she will need to put in a lot of effort
You know, she will need to put in a lot of effort in order to pass, or in order to succeed through this, because the way that her energy is, I do feel that it's been trapped in the recent past, and it's been really difficult for her to move forward. But definitely I would say a change would help her. So if she's relocating or changing her school even, I feel even that is going to make her have a big contribution in her success. But other than that, I would say to you that as much as possible, try to make sure that she devotes as much time to studying as possible. That's going to help her in a positive way. Her concentration just isn't there at the moment. No, I think she's very distracted by her friends and stuff, so she doesn't put in 100% effort. Yeah. It's, even if it was 50%, then you would think, okay, you know what, at that age, the child would be like this, you know, but it's not even 10%, and that's worrying. Because she's at that stage in her life now, like these are what we call like the foundation sort of education, or like the foundations of education, because if she does well in her GCSEs, then she can select good A levels, and if her A levels are perfect, then she can get into a good university, because that's the way the system works. But if her base isn't right, it's going to, it can cause problems going forward. So we need to make sure that this is right, so the future is a bit more kind of easier for her. Yeah. One thing I would definitely recommend is that if you can, try to make sure her beddings, her bed sheets are white. If possible, that should hopefully help her in a positive way. Make sure she avoids using and wearing the colors black or red. Right. So that would be helpful. So even if it's like her bedding, say she's got red pillowcases or black pillowcases, whatnot, it's best to not use them for this time whilst she's studying. Okay. Secondly, even after sunset, if possible, make sure she doesn't eat or drink anything that's white in colour. So even if she wants, say for example, she wants hot milk or milkshake at night time, make sure you add some maybe chocolate to it or strawberry, something, so that the colour changes, so it's not white. Okay. And hopefully that will help her in a positive way. Secondly, what I would recommend is that whenever you do get an opportunity, you do speak to me off air, because there seems to be too many distractions, and the only worrying thing is we don't want that pattern to continue. At the moment, the way her energy is, it seems to be becoming like a semi-permanent pattern. Yeah, I think at the moment she's distracted, and then she's not concentrating on anything. I have had readings of you in the past, and you have said similar things. Yeah. But it's just getting worse now, and she seems to be daydreaming or in a world of her own all the time, and just doesn't seem to be with us. If you, it doesn't really make sense. No, it does make sense. She's always angry. Yeah. She's always stubborn. No, that's not good. The opposite of what we say to do. Yeah, because she's the way that she's being at the moment is like what we call like a self-destructive mode. Although she's really young, but she does know what's right for her, what's wrong for her, but she'll always go for the step, or take the step or the path which is wrong for her. Yes, at that age, children can be rebels, and they'll be like, oh no, I can do anything. But at the end of the day, there are some things which you can be rebellious against, and you can be rebels, but there are certain things that you just need to kind of just get down to it, and do basically, like, especially with your education, just do it. So some things which are not okay, some things which are okay, but this is something which is not okay. But to be honest, what I would say to you, when you speak to me off air, what I'll do is I'll do her reading for her, and then hopefully we'll work through any remedies that you're doing at the moment, or what you need to kind of fix and do, because it doesn't seem as if anything kind of solid is being done at the moment. Which is really worrying. And if yes, you can have a reading done, but the whole purpose of the reading is so that we can find a path. But if we don't walk on that path, then it just kind of defeats the purpose of having the reading done in the first place. So what we need is we need for it to be beneficial for her. So we need to see what the best path is for her, what the right path is, and how she can kind of actually improve on her life, or how we can help her improve on her life. Because at this stage, even if we do ask her to do a remedy, she won't do it. She won't do it. So she'll be like, what are you talking about? I'm not doing this. But what we need to do is maybe you can do something on her behalf. That's why even the things that I've recommended now, things like avoid white bedding, she's not going to change her bed sheets. It's probably going to be you. So that is something that we have a bit of control over, so we can focus on that. Is there anything that I could help her study more, whereby she wouldn't really realise it's a remedy?
Yeah. Something that to keep her more concentrated on her work rather than a friend. Definitely, there are quite a few things that you can do, but at the moment, what we need to know is where her energy level is right now. So for that, once I do her detailed reading, I'll know exactly where her energy level is right now. If there are any sort of any other spiritual remedies or anything else that is being done on her behalf, because I'm sure you're not the only person who's worrying about her. There may be others around you as well. You know, so just in case, maybe they've made a donation or done something in order to, or made even a promise with God that if she passes, we'll do this, that, and the other. I just need to know exactly where her energy level is at the moment, and then from here we can see how we're going to go forward. Right. You know, Okay. but obviously I would say to you that any remedies, if I do recommend any, they would need to be done by you. And the only reason is because if we tell her direct at the moment, it's very unlikely she's going to even bother doing anything. You know, even if she does normal stuff, that will be fine at the moment for now. But I pray to God that she does start focusing and concentrating on her studies, because it's so important, and I can understand your worry as well, because it's not nice, because at the end of the day, you know, you want your children to do well. It's because she is quite capable of passing, but she's not making the effort, and it's frustrating to see what she's doing. So just trying to help her. No, you're doing the best that you can with the best that you have. So, you know, well done to you. And there are not many parents out there that actually take an interest in their children's education or studies. But, you know, some parents, they do want them to do well, and they do kind of keep pushing them. Yes, she'll be a bit annoyed with you right now, but later on she's going to thank you the most. You know, she's going to say, thanks, Mom. If you didn't push me, I wouldn't have made it this far. Right. So it's definitely a positive thing that you're doing. So well done. And secondly, whenever we speak off air, hopefully we'll take things forward from there. Thank you so much. God bless you. Thank you. Bye. ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ. ਬਟ ਦੈਟਸ ਦ ਥਿੰਗ, ਯੂ ਨੋ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, they do get into this mode which we call a self destructive mode. ਜਦੋਂ self destructive ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ. They start damaging themselves. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਕੋਲੀਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ who is becoming a bit self destructive, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਮਦਦ ਕਰੀਏ. ਯੂ ਨੋ, ਸਪੀਕ ਟੂ ਦੈਟ ਪਰਸਨਸ ਫੈਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਐਂਡ ਗੈਟ them to get the right sort of help. ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੈਲਫ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, they will be maybe rebellious against small things like, oh, I don't want to eat this, I don't want to do that, I don't want to have breakfast when everyone's having breakfast, I don't want to have dinner when everyone's having dinner. ਉਹ ਆਪਣੇ own rules ਬਣਾਓਗੇ, ਆਪਣੀ own ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਟੈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਵੱਧੀ ਜਾਂਦੇ ਆ and things start getting from bad to worse. ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ. ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, they get into this kind of self-destructive cycle. You know, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ. And then you get into this negative spiral. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਡਾਊਨਵਰਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਪਾਇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਆ. ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਹਾਂ ਔਖਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ. ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ escape from that. ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੈਟਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੈਪ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਜਾਂ ਪੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ. So there are so many things that you can do for that ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੈਟਰ ਇਹ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰ ਲਓ, let me do your detailed reading for you. ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡੀਟੇਲ ਰੀਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਨ ਦਿਓ. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡੀਟੇਲ ਰੀਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਤੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਸਟੈਪ ਕਿਹੜਾ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਪਰ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਦਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, then nothing's going to happen.
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਚੇਂਜਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਓ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਰਕ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਯੋਰ ਲਾਈਫ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਆ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਆ, ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਯੋਰ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਹੈਪੀ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ, ਫੇਅਰ ਇਨਫ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਐਂਬੀਸ਼ਨਸ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸੁਪਨੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਿਜ਼, ਕੋਈ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਂਡ ਦ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਨਾਓ। ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੱਕੀ ਟਾਈਮ ਕਦ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਲੱਕੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕਦ ਹੋਊਗੀ। ਦ ਲੱਕੀ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਨਾਓ, ਦ ਲੱਕੀ ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਨਾਓ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਯੂ ਵੁਡਨਟ ਇਵਨ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹਾਊ ਫਾਸਟ ਥਿੰਗਸ ਮੂਵ ਫੋਰਵਰਡ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਮਦਦ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਟ ਆਈ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਫ ਯੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਮੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ ਜਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਵਾਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਇਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਪੁੱਟ ਇਨ ਦ ਐਫਰਟ ਫਰੋਮ ਯੋਰ ਸਾਈਡ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਵੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਐਸੀ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੰਡਨ UK ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਦ ਸ਼ੋਅ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਟੇ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਯੂ ਅੰਟਿਲ 2 PM UK ਟਾਈਮ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਸਮ ਯੂਰਪੀਅਨ ਵਿਊਅਰਸ ਮੇ ਫਾਈਂਡ ਇਟ ਡਿਫਿਕਲਟ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਊਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਨੈਕਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੈਕਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਜਦ 2:05 ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀਲ ਡੂ ਆਰ ਐਬਸੋਲੂਟ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਐਵਰੀ ਵੇ ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਨ। ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਂਡ ਵੀ ਜਸਟ ਥਿੰਕ ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ ਵੀਲ ਗੈਟ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਦਿਸ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਐਂਡ ਵੀਲ ਗੈਟ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ, ਅਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਕੀਪ ਐਡਜਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਿੰਗ, it's not really going to help you, it's not really going to change your quality of life. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, and you actually genuinely want to make sure that your life is positive, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਹੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਮਦਦ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਚ ਜਾਂ ਫੇਮਸ ਪਰਸਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪਰਸਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪੜ੍ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਟਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਾਈ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਕੀ ਆ, ਕਿ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸੇਮ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ। ਐਂਡ ਦਾ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਆ ਡਿਸਪਲਿਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਰਾਈਟ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹੂਗੀ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਹੂਗੀ।
ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਸਨ ਦ ਮੂਨ, ਦੇ ਨੈਵਰ ਲੀਵ ਦੇ ਡਿਸਪਲਿਨਸ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸੂਰਜ ਛਿਪਦਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਟਸ ਨੋਟ ਲਾਈਕ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਐਕਸਟਰਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ 30 ਸੈਕਿੰਡਸ ਘੱਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਵਰਕ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਪ ਲਈ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਈਵਨ ਵਿਦ ਨੇਚਰ ਦ ਵੇ ਦ ਵੇਵਸ ਆਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਫੁੱਲ ਮੂਨ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਮੂਨ ਜਾਂ ਨਿਊ ਮੂਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, it does affect the waves, it does affect the tides, so you'll notice that the waves are a bit more higher around the full moon time. So ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ discipline ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ nature ਵੀ ਆਪਣਾ discipline ਰੱਖਦਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ discipline ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ discipline ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ discipline ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, it's not really going to help us the right way. ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ, ਦੈਨ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਦਾ ਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਆਰ ਓਪਨ। ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਐਸੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਤੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਹੀ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਡੇਟ ਟਾਈਮ ਵਗੈਰਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ, ਉਸ ਡੇਟ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਿਸ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਂਡ ਆਈਦਰ ਵੇ ਆਈ ਡੂ ਮਾਈ ਐਬਸੋਲੂਟ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਐਵਰੀ ਵੇ ਦੈਟ ਆਈ ਕੈਨ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਪਰ ਰਿਮੈਂਬਰ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਦੈਟ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਫ ਯੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਮੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ ਜਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਵਾਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਇਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਜਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੈਨ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਰੱਖੀਏ, ਦੈਨ ਆਸਕ ਮੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਲੈਟ ਮੀ ਡੂ ਯੋਰ ਡੀਟੇਲਡ ਰੀਡਿੰਗ ਫॉर ਯੂ, ਲੈਟ ਮੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਐਨਰਜੀ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਦੈਨ ਵੀ ਕੈਨ ਟੇਕ ਇਟ ਫੋਰਵਰਡ ਫਰਮ ਦੇਅਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਜਨਰਲੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੈਨ ਵਾਈ ਨੋਟ, ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਡਨ। ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਡਨ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਟਸ ਸਿੰਪਲੀ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਪਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੂਗਾ, ਫਲਾਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂਗਾ, then it doesn't really work that way। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰੂਗਾ ਵੀ, they're going to do it from their perspective and it may not help you the same way। ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, rather than getting somebody else to do or recite prayers for you, why not do things yourself? Take matters into your own hands and take the right step yourself। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਹ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਐਂਡ ਆਈ ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਐਵਰੀ ਵੇ ਦੈਟ ਆਈ ਕੈਨ। ਬਟ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰੋ। Because at the end of the day, take support, take help, but then do certain things yourself as well ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਹੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ। And secondly, as I always recommend, always harness the energy of the universe so that it's in your favor। ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਆ ਸਕੇ। ਪਰ ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਹਾਰਨੈਸ ਦਿਸ ਐਨਰਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਟਿਪਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ YouTube 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਹੁਣ MATV ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ YouTube 'ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਵ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ YouTube ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਪੈਨ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਥਿੰਗਸ ਡਾਊਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਰਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਜੈਨੇਰਿਕ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੈਸਟ ਰਹੂਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੈਟਰ ਇਹੀ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਪਰ ਐਜ਼ ਅ ਰੂਲ ਆਫ ਥੰਬ ਜਨਰਲੀ ਵੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਨਰਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ ਬਿਫੋਰ, ਰੂਲ ਨੰਬਰ 1 ਇਜ਼ ਡਿਸਪਲਿਨ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਦੈਨ ਆਸਕ ਮੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਸਕ ਮੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 100 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛੋ, ਬਿਕੋਜ਼ even if you ask me 200 times, I really don't mind, so long as you do the remedies right, because that's the most important thing, ਕਿ ਤੁਸੀਂ right ਚੀਜ਼ ਨੂੰ right ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ। otherwise it's simply not going to have the right effect। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਫ ਯੂ ਫੀਲ ਦੈਟ ਮੇਬੀ ਆਈ ਕੈਨ ਹੈਲਪ ਯੂ, ਦੈਨ ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਮੀ। ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਐਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਬਾਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਆ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਹੈਗਾ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਵ ਰਹੂਗਾ ਅੱਜ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਫਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆਫਰ ਵੀ ਕਾਲਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਯੂ ਨੋ ਆਈ ਡੂ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਫॉर दैट। ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੈਟਰਡੇ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਆਫਰ ਵੀ ਕਾਲਸ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਟਸ ਜਸਟ ਨੋਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਯੂ ਨੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਔਨ ਏਅਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ TV 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, keep your personal private confidential details personal and private। you know ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਜੰਮੇ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜੰਮੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। I don't need to know that information, all I need to know is your question, that's all I need to know। ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਰੱਖਣਾ ਆ, and then accordingly then I'll do your reading for you। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਦੱਸੋ। ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਾਂ ਆਖਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। once you have your question ready, then I will be able to help you। ਸੋਚੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। I'll see you guys after a very Why miss your family and friends? Call India landline and mobile numbers for just 1 pence per minute with our saver rates. To activate, text SAVE to 2525. Also get unlimited calls and texts from Leica Mobile to Leica Mobile with every top-up. Terms and conditions apply. For your free Leica Mobile SIM, visit leicamobile.co.uk today. Leica Mobile. Call the world for less. Pure Heaven. Non-alcoholic celebration drinks. All the fun without the alcohol. Pure Heaven. Make every moment a sparkling moment. Now available at selected Tesco stores and Amazon. Amina would ask you something, if she could. She'd ask you to save her life, but she's too exhausted. She'd look you in the eye
she'd ask again if she thought someone, somewhere, had the heart to help. If Amina could ask you, would you help? This Christmas, you can help by calling Save the Children. Please call 0800 035 9909 today and give just £2 a month to help a child like Amina. We know what it takes to save a child's life. The solutions are simple, but we need your help. £2 can buy the food to keep a child alive. Amina can't ask you, but we can. Please, will you stop children dying? Christmas is about giving. So please call 0800 035 9909 and give £2 a month. Thank you. The opportunity to buy your dream home in one of the world's hottest markets is back. The Indian Property Show. With India's top developers presenting thousands of properties at good bargains. Opportunity knocks the door again. Select your dream home in the city of your choice. Hundreds of families have benefited from pre-launch discounts, special offers, and educative seminars. And so can you. Visit the Indian Property Show. Let's seize the opportunity this time. And you're watching Kismat Karma. जी सत श्री अकाल जी उम्मीद करते ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਗਾ ਹੁਣੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਮੈਸੇजेस ਪਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਿਟਿੰਗ ਇਨ ਅ ਸਟੂਡੀਓ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਵ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਇਟਸ ਅ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇजेस ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਤੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੁਣੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਐਸੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੈਨ ਯੂ ਗੈਟ ਥਰੂ ਟੂ ਦ ਸਟੂਡੀਓ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਡੇਟ ਜਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿਲ ਅਰੇਂਜ ਦੈਟ ਫॉर ਯੂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਦ ਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਐਸ ਫਾਰ ਐਸ ਆਈ ਨੋ ਸੋ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕਾਲ ਔਨ ਦਿਸ ਨੰਬਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਲ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕੂਗੀ ਦੇ ਵੁਡਨਟ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 090 ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਡਾਇਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਦ ਵੇ ਟੂ ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਮੀ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਨ ਦ ਪਾਸਟ few weeks we received overwhelming cards amount of gifts it's been absolutely magical I don't know which other word to use but it has been very overwhelming very magical and very heartwarming to be honest this has been very positive ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਫਟਸ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿਚ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ I just want to say thank you to all of you and thank you for your love your kindness that you've been sending our way it really means a lot to us ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਭੇਜਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਾਂ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ ਵੀ ਡੀਲ ਵਿਦ ਵੀ ਡੀਲ ਵਿਦ ਐਨਰਜੀਜ਼ ਐਂਡ
in a different level, I would say. So ਉਸ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਸ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਫੂਡ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੋਕਲੇਟਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ। This morning we just had another parcel of muffins come in। ਹਾਲਾਂਕਿ you know I know I'm a vegetarian, ਕਾਫੀ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ vegetarian ਆ, ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਆਂਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, in fact they're vegans as well। So you know ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੂਡ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਯੂ ਨੋ ਪਲੀਜ਼ ਬੇਅਰ ਦੈਟ ਇਨ ਮਾਈਂਡ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡਸ ਭੇਜਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਅਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर दैट एंड वी डू ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਇਟ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਵੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਇਟ ਫਰਮ ਦ ਬੋਟਮ ਆਫ ਆਰ ਹਾਰਟਸ। ਬਟ ਓਨੈਸਟਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗਿਫਟ ਭੇਜਣ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਟ ਜਸਟ ਯੋਰ ਇਫ ਯੂ ਜਸਟ ਗਿਵ ਅਸ ਸਮ ਫੀਡਬੈਕ, ਈਵਨ ਦੈਟ ਸ਼ੁਡ ਸਫਾਈਸ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਮੋਰ ਦੈਨ ਇਨਫ। ਯੂ ਨੋ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਸਾਡਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਿਕਾਜ਼ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਹਾਊ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਔਰ ਹਾਊ ਸਟਰੋਂਗ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ। Hello. Hello, hi there, how can I help you? Basically, I called you last time and you said to me, well, make sure that, you know, your family don't wear no black clothing or anything, and make sure, you know, you cleanse out all the house. Okay. And obviously we've done all that, but there's still some struggles because I've started like a weekend job, and where my partner used to come and see my little one on the weekend, so I've told him that, you know, I can't do weekends though, so we can do like an alternative day instead of a weekend. But I mean, he's still like very aggressive, and he's just coming across, it's just he's just coming across very aggressive, and he's just not willing to understand. So I just want to know that, is he ever going to be out of my picture, or is he always going to be in the picture because he has to come and see his little girl? Okay, let me have a look for you. And when you spoke to me, did you speak to me on live TV or did you speak to me off air? No, I spoke to you live TV. On live TV, okay. And how long ago was this? This is about 2 weeks ago. Okay, and since then you've got a part-time job, but it's just interfering with his kind of rights to meet his child. Yeah. Yeah? Okay, perfect. Keep focusing on this for me. Just tell me when to stop on the first card and we'll take it forward from there. Thank you. Okay, thank you. Stop. Perfect, that's your first card. And once again, please. Stop. Okay, so it's your second card. And once again for the third card, please. Okay. Stop. Okay, that's perfect. These are your 3 cards. What I'll do is just take out some extra cards as well for you so that I can tell you in a bit more detail. Let's have a look. Okay, to be honest, the way that your cards have come out at the moment, one thing that I would recommend is that I do feel that you do need to put some more, I would say, spiritual work into this, or some more spiritual energy into this, because I really feel as if it will really help you and you can really go far. I mean, if you've already got a job within 2 weeks secured, and that's just within 2 weeks of trying to do certain remedies, then the other, if you were to do all the remedies, if we were to kind of correctly follow any procedures, any spiritual procedures, then hopefully that will kind of make things a lot more positive for you, a lot more faster. Now, the way that his energy is, to be honest, the way that his aggression is or his behavior is towards you is very, like, it's almost like he's a bully, you know, he's very kind of aggressive, very kind of strong. He feels as if like you need to bow down to him and you need to agree to whatever he says. In order for that to kind of calm down and for us to kind of deter that kind of negative energy
elsewhere, it's so important for you to remember that you do need to speak to me off air. Because like I said to you before as well, that there are certain things which we're not allowed to speak about on live TV. You know, so definitely whenever you get a chance, do speak to me off air, because just by avoiding certain colored clothes, or just by doing a few remedies that you've spoken to me on TV about, say in a 3 or 4 minute reading, it's not going to be enough, because this is just a snapshot reading. You know, we need to look into the situation in detail. The reason why I asked your family as a whole to follow certain disciplines was also because of the same negative energy, because I'm seeing that it's not just you that's being affected, it's them as well. Yeah. You know, so we need that everybody's energy to kind of like rise a bit and become a lot more positive. We can't have them still there. I feel as if there's still a lot of struggle in the family, although you doing some remedies has raised hopes in their hearts as well. Like, oh, we can see that there's some light at the end of the tunnel, like there is a way out. You know, I don't want to lie to you. It's not like there's no way out. There is a way out. But at the end of the day, just by looking at it, or just because you can see that there is a bit of light at the end of the tunnel, it's not enough. We need to make sure that you go through that tunnel and you reach that light, because you guys have been struggling for ages now. Yeah, it's been a long time. Yeah, and especially your life, like, you know, you're still young, your life is on standstill, and it shouldn't be like this. You need to live your life. You need to kind of move forward in a way where things are so much more stronger and positive for you. But this man, I'm sorry to say, but the way that he's coming up in your reading, he keeps pulling you back. It's like one of those horrible springs that's attached to your back. It's like you try to run forward and he'll kind of bring you back. So there's only a certain level or certain limit that you can kind of like go away from him, but then something or another he'll use to kind of keep pulling you back. You know, because I remember, I think it was sometime last year, I mean, when we done the first reading, and you know, and you did turn around and say to me that, you know what, this person does truly love you, but there is going to be so much struggle in your life if you still be with this person. Yeah. And you can see that struggle. You can see that struggle. I mean, even until now, like, you know, he, instead of being happy and saying that, you know what, we'll compromise, we'll work out on an alternative day instead of maybe the weekend. Maybe I can come on a Wednesday or a Tuesday or whatnot. Like he could be compromised or in the evening or whatnot. But instead of being kind of compassionate towards his child and thinking that, you know what, I just need to think about my child right now. I don't need to put my ego into play and make things difficult for my, you know, for my partner. He's not seeing that. He's not, the way his energy is at the moment, it's not like he's so worried about the child. He's more worried about how can I make her feel bad? You know, how can I make her feel a bit down? You know, so it's almost like, oh, it's another reason to kind of it sounds really petty, but it's almost like to blame me, like, oh, you're a bad parent because you're not letting your child see his dad. You know, exactly, and when really I'm actually turning around saying to him that, you know what, you can come and see her on whatever day I did turn around and say to him, because obviously she's going part-time nursery, and obviously, you know, she's got so many activities filled up for her. But I just want to know that, because now I'm going to be taking him back to court again. Because remember, 2 weeks ago we did speak, and you go, I don't think the court side is actually over. So now I'm going to be taking him back to court because I don't want to look like a bad person. And it's not like I'm not saying you can't see your child, but every time she sees him, that she gets unwell. And then I get unwell with her. And it's just that if he's just like you said, he is bringing so much negativity on the table instead of having that positive energy. And you know, I just don't want my little girl to suffer no more. And it's not about me no more. It's about her as well. And he should understand. She's only 2 years old. She's still a little baby. Exactly. That, you know, I should wait until she's more of a mature adult. And then if she wants to see me, then fair enough. If she doesn't want to see me, fine. But where was, like, he's never been there. He's never even done anything for her, and now he's turning around saying, oh yeah, do you know what, I'm saving money for, I'm doing this for, I'm doing that for, when I don't even see no money coming from him. No, it's not. I mean, to be honest, he's manipulating the situation, and it's almost like using your child as it sounds horrible to say, but it's almost like he's using her as an excuse to kind of to stop you from moving forward, because he knows deep in his heart, he knows that you can do so much more better for yourself, and you are hardworking. I mean, it's so difficult
difficult, especially if your child's only part-time and so young, to even think about kind of work and find somewhere, do something. But you know, to be honest, like it's not an easy choice or easy decisions or steps to make. And the way that you're raising her, you're actually doing a really good job. And that is something that, to be honest, that's kind of pinching him a little bit, because he's thinking, how is she surviving by herself? I left her very vulnerable and with the zero, with nothing. To be honest, you know, since day one, you've not really had anything from him except a child, you know, and maybe a surname, but there's not been anything else there. But to be honest, if he wants to be, you know, a good partner or a good father, then he needs to make sure that he proves it from his side. It's not for you to approve or disapprove, but he needs to show, like the world needs to be able to see it themselves. But at the moment, nothing, you've rightly said, nothing like that has been done. You know, so what needs to be focused on is your energy and your child's energy, because both of you need to be protected from any sort of negative vibrations. Because if it's even by seeing him, if the little one is getting ill or unwell, that means his energy must be very strong and very negative, and it shouldn't be affecting your child's spirituality. Now, because your child is so young, you know, both of your spirituality, both of your energies connected quite strongly. Yeah. You know, so that's why it kind of rubs off on you, and it wears off on you as well. So that's why you feel weak as well, and you feel really agitated or anxious or upset, and you might get very emotional at times as well. But that energy, that bad energy that you're feeling, is not your energy. It's almost like it's his energy that's being transferred your way. Oh, really? You know? Yeah, so it's not your energy. Like, you know, sometimes when you feel really kind of like, I don't know which step to take, you get really confused. Sometimes you're so determined and you're so kind of on the ball, like, you know, okay, A, B, C, this is my plan, this is what I'm going to do. But sometimes you'll wake up and you just think, I don't know where I'm going, I don't know what I'm doing in life, nothing's working out, and you'll feel kind of go down that like victim mode, where you just feel like nothing's ever going to happen, nothing's ever going to, and you'll just start thinking negative. Do you know what? It's so true. Yeah. That is so true. And I mean, hats off to you. I can give you a high five right now. But that is bang on the ball. Yeah. I mean, you know, there's been, I mean, the mediator, the person who actually introduced both of us together, she keeps on calling saying that, oh, no, you know what, you should try and make it work with him and blah, 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 and so on and so on. And I'm like, but how can I make things work with him when he's got another woman on the side? We're not even divorced yet, or nothing's happened. And he's sleeping around with other women. So I don't want my little girl to suffer through that. She's going through so much, you know. Yeah. And she goes, yeah, but I'm sure you've got guy friends. And I go, yeah, I've got guy friends, but they're married. You know, they've got a family. They've got stuff. And I go, I haven't got friends who are, you know. Yeah. I mean, you don't really sleep with your friends, do you? Like, no, being honest, like, nobody would just sleep with their friends. You wouldn't do that. Exactly. That physical relationship is a sacred relationship, something that's between man and wife, or, you know, two people that love each other. But then that's not love. That's something else. And you're right in saying so, that you don't want your daughter to be raised in that sort of an environment where apparently it's okay, because it's not. And whoever this mediator person is, maybe she doesn't have any daughters, or maybe she doesn't have any children of her own to even suggest that, because it kind of shocks me that why would someone suggest that, to be honest, because at the end of the day, you shouldn't have to share the person you're married to with anybody else. You know, that's why you're married. I was saying to her, exactly the same thing what I was saying to her, that, you know what, I mean, even when I was married to him, even when I was pregnant, he wasn't even in the same room with me. He was actually sleeping in the other room. And he was not there for the whole 9 months of the pregnancy. Okay, fair enough, he was in the other room, but anything could have happened to me. Anything could have happened to the child. You know, you just need that care, that bit of affection. It's you know, just something to show that yes, he is the father. Or he does care, or he does at least show some sort of a sentiment that he is there. But it's been zero.
You know, so to be honest, Thank don't you. let anybody persuade you otherwise. You know, you've got your head's on the right shoulders, so to say. Like you are thinking straight. So don't let anybody kind of manipulate you or kind of try to kind of blackmail you or try to kind of persuade you otherwise. You are doing the right things. You're quite capable of being independent, and you've proved that to yourself by even getting something part-time, because you know, like, you're thinking practically you can't do anything full-time right now because you want to devote your time to your child. You know, because it's not as if you had this child by mistake or anything like that. You were married to the man, you know, so you think, okay, we're married, we're husband and wife, it's okay, he'll be there with me. But you didn't know how his colours were going to change and how he's going to behave. But if it's still carrying on the right way, then, you know, it doesn't really make sense, because then it means that you're compromising and you're okay with everything, which clearly you're not. You know, and it's not fair on you why you should be the one kind of cutting corners and compromising and bending over backwards just to make other people happy when you're the one who's suffering. You know, if there was anything, if there was like any sort of like monetary support, emotional support, something was there. There's nothing. There's nothing. Yeah, so it just goes to show that what sort of a person he is, and the way that his energy is. It's almost like when he sees you healthy and well, he doesn't like it. It annoys him. You know, so that is something which is definitely not a positive. But I would say to you, whenever you get a chance, definitely speak to me off air, because what I'll do is I'll do a detailed reading for you. We'll find out exactly where this negativity is coming from, and if it is something that is his own creation, then we need to kind of basically put an end to that. Or if it is something that's coming from somebody else that's close to him, maybe from his side of the family, or God forbid from people surrounding him, that we need to cut off that negative energy. Then obviously the decision is yours about as in what you want to do or where you want to go about it. But to be honest, even today in the cards, I'm not seeing that the kind of legal kind of battle is over as yet. I do feel that there is a lot to kind of work through as yet. But I would say to you, rather than doing things in bits and bobs, is best to kind of just turn a whole new chapter and turn a whole new leaf all in one go. But whether it is that you wanted to kind of say be with him and but all of you like live together as a happy family, knowing the compromises you're willing to make, then at least kind of say, okay, you know what, this is what our agreement is, and this is the way it's going to be. Or if it's just turning a whole completely new leaf and thinking, no, this is my life now, free from any negative people, free from any negativity, and this is where I want to take it from here. But you need to make that choice or that decision. But what I would say is that whenever you speak to me off air, we'll get to the bottom of it, we'll find out exactly what's going on, and then you can decide which sort of path you want to take. And whichever path you want to take, I'll do my absolute best to help you with that, because one thing that I can see from your reading is that you're very determined and you are strong, and I do feel that you're a fighter. So you're not one of those people that will just say, oh, you know what, God maybe wanted this for me, so I'll just sit back and I'll just take it all. But no, like, you want to make a go of life, you want to do things, and you definitely don't want your daughter to go through the same sort of suffering that you've been through. Yeah. You know, so you're creating a better future for her already. To be honest, I'm surprised that he's even saying that I'm saving for her, I'm doing X, Y, Z for her. I'm not seeing anything, not even a single penny. You know, so I don't know what he's talking about when he's saying saving or anything like that. That's why he's called Chat Shit Charlie. Everyone knows him by that. Yeah, but it does not make sense. But you know, it's unfortunate, because obviously when a person gets married, you want it to be, you do want to have that happily ever after, and you do want it to be kind of perfect and nice. But you know, sometimes, okay, when these things don't work out and then things do go a bit pear-shaped, it's better to kind of maybe walk away from it rather than just stay in that, because it's just making your life really complicated and really difficult at the moment. You know, and it's unfair on you. Before we do go, it's just that on the weekend my uniform is going to be black. Yeah. So would that bring down negative energy? No, that's going to be absolutely fine. If it's uniform, then you can wear uniform. That's not an issue at all. But if it's anything else, like say if you come home and you're still wearing the same uniform, then it's wrong. So when you come home, just get changed into something else. Okay. You know, but if it's your uniform, and even if they later on offer you that, oh, you know, why don't you do a few more hours with us?
then why not? But if he needs to wear uniform for that time as well, it's absolutely fine. But the only time that you don't wear black is when you're at home. Oh no, I don't. I mean, obviously, I've thrown away like undergarments, which were black. So I've thrown everything away, and I've got like new garments which are like white and pastels and different colours for my undergarments. So No, I it's make good. sure that there's nothing black touching my skin at all. Good, that's perfect, because that would really help you a lot. But no, if you just wear as uniform, then it shouldn't really affect you in a negative way. So that should be something that's working in your favor. But good luck with your job, and hopefully we'll speak really soon off air as well. You look after yourself. God bless you. Thank you so much. Okay, thank you. Bye. ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ ਐਂਡ the only reason why I can do a detailed reading like that, or why I can tell you in so much information, is because at the end of the day ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡਸ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ and then I can help you even more. So the more you concentrate, the more you focus, the more I can help you, because this is your energy we're talking about. ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ software ਜਾਂ ਕੋਈ system use ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ. There's no way of doing that when you're doing a spiritual reading. Like there's no app, there's no software, there's nothing like that. It is something that needs to be done through this spiritual connection. ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ. So whether it's over the phone or whether you come to see me face to face, but we need to have that link, we need to have that connection. Only then can I help you, and I will do my absolute best to help you, as and I'll do my I will try from my side that I'll do my best. But at the end of the day, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਐਫਰਟ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ. So be as clear, be as open as possible, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਆ. ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੂਗਾ. ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਹੁਣ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਹੀਓ ਕਿ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ. ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ. ਹੈਲੋ ਜੀ. ਹੈਲੋ ਆਰਤੀ ਜੀ. ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, how can I help you? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ. ਹਾਂਜੀ. ਮੈਂ ਕੰਮ ਜਿੱਦਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਨਵਰੀ 'ਚ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਲੈਣੀ ਸੀ. ਸੋ ਉਹ ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦੁਕਾਨ ਲਈ ਲੱਗੂਗਾ. ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਦੇਖ ਲਵਾਂ. ਬਿਕੋਜ਼ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵੇਜਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ. ਉਹ ਨਹੀਂ, ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੈ ਤਾਂ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ, ਪਰ ਹਜੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਲੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਬਣਨੀ ਆ, ਲੀਜ਼ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ. ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਹਜੇ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਛ. ਓਕੇ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਥੱਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ. ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕਾਰਡ ਸੇ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ. ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ. ਓਕੇ ਜੀ. Working 2 minutes. ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਫਸਟ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡਾ. ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ. ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਡ. ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ. ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੋ ਗਏ ਤੇਰੇ 3 ਕਾਰਡ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਕਾਰਡਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਡੀਟੇਲਸ ਦੱਸ ਸਕਾਂ. ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਪ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਆ. ਅੱਛਾ ਜੀ. ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਹਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ. ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ ਲੱਗਦਾ. ਰਫਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ. ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਡਸ ਹੈਗੇ ਕਿ ਹਜੇ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ. ਅੱਛਾ ਜੀ. ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੇ ਤੋਂ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ. ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ. ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਲੱਭਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣਾ ਆ. ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ. ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਥਰੂ ਲੱਭ ਲਓ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਬਸ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਓ. ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਰਨਾ. ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕਦਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ. ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ. ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ April ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਮਈ ਜੂਨ ਤੱਕ, ਜੂਨ ਦੀ ਹੁਣ April ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ 20 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਆ.
ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੂਨ ਦੀ ਐਂਡ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣੇ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਣੇ ਪਊਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੂਨ ਦੀ ਐਂਡ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਾਲ ਦੀ ਐਂਡ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜੂਨ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣ ਗਿਰ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਬਣਿਆ, ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹੋ। ਜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿੱਤੀ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਾਰਡਸ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਡਿਲੇ ਸਰਵੇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਧਾਉਣੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਟੂ ਬੀ ਔਨੈਸਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜੋਬ ਲੱਭ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ 2 ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਿੰਗਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈ ਲਈਏ, ਸ਼ੌਪ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਸੇ ਕਿ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਕਮਾਈ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਆਵੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਆ ਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬਜਟ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਆ ਜਾਂ ਸੇਵਿੰਗਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਰਹੂਗਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਸਾਲ ਕੁ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਪ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੱਕੀ ਰਹੂਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਖੋਲਣੀ ਆ, ਸਮੂਨ ਤਾਂ ਭਰ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਖੋਲਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਖੋਲਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਆਫਿਸ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ। ਓਕੇ ਜੀ, ਬਾਏ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮਿਲਣ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ, ਵਾਲਾ ਸੀ ਗਾਇਸ ਆਫਟਰ ਅ ਵੈਰੀ ਸ਼ੋਰਟ ਬ੍ਰੇਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Keep in touch with friends and family across Europe with Leica Mobile's new EU Plus bundle for only £35. EU Plus bundle gives you unlimited calls to the UK and Europe, 3 gigabytes of data and unlimited text to the UK. And the best news is your minutes, data and texts are valid when you travel to Leica Mobile countries. To buy this bundle, text 535 to 3535. Order your free SIM at leicamobile.co.uk today. Terms and conditions apply. Pure Heaven. Non-alcoholic celebration drinks. All the fun without the alcohol. Pure Heaven. Make every moment a sparkling moment. Now available at selected Tesco stores and Amazon. Hit it. Time to jump on it. What's that? Buy your car or home insurance through Confused.com and get a free Brian toy. The Arctic, home of the magnificent polar bear. The Arctic Ocean freezes and melts every year, like the beating heart of the Earth. But climate change means there's less ice, it's freezing later and melting sooner.
The heart is weakening, and the bears could find it harder to find food. They urgently need our help. At the other end of the world, these Adelie penguins are a joy to watch. But if climate change remains unchecked, it's estimated that they could decline by up to 30% in our children's lifetime. Quite simply, we can't let that happen. Please adopt a polar bear or penguin today for just £3 a month with WWF and help us protect them. You'll receive this fascinating gift pack, a very huggable toy, and even updates about your animals from researchers working in the field. So please, call 0800 038 0154, text ICE3 to 81400, or go online now to help protect them. I don't know how I'm going to get you to school now. What are you doing? No. No matter where, no matter when, you can always rely on Green Flag Rapid Breakdown Response. Plus, get up to 40% off when you buy online. Green Flag, no matter what. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਯੂ ਕੈਨ ਵਾਚ ਅਸ ਲਾਈਵ ਔਨ YouTube as well via METV channel and also you can watch us online as well at www.metvchannel.com so ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੀਏ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ I'll do my best to help you ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਲੋ ਜੀ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਉਣ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਕੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਓਕੇ 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 ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਦੀ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਓਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਉਹਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚ ਮਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਕਾਰਡ ਸੇ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ ਜੀ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ अच्छा जी हो गए तेरे 3 कार्ड मैं तो करती हूँ कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स भी कर दी कि डिटेल्स दसा ते ब्याह नूं कितना चिर हो गया मेरे ब्याह नूं 24 साल हो गए ओह सिर्फ उन्हां दे वो मुश्किल कर रहे हैं हाँ जी ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪਾ ਰਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਡਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਢੀਠ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਡਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਗਲ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਸਿਰਫ ਕਾਰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਇੱਦਾਂ ਜਾਣੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਹਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏਦਾਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਸਟ ਬਹੁਤ ਹੋਊਗਾ ਓਕੇ ਹੈ ਨਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਅਥਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੇ ਜਦੋਂ ਪੱਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਬਣੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਲੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਬੰਨੀ ਗਈ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੇਮ ਜਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਗੈਰਾ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਆਰੋਪ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ ਓਕੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਚੀਕ ਕੇ ਕਹਵੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਵੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬਿਲੀਵ ਕਰਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ
ਹਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੈਟਰ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਕਿ ਮੈਂ ਭੈਣ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਆ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਏਦਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਣੀ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇ ਥਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਥਰੇ ਕਾਫੀ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਸੌਖਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਡਸ ਆਏ ਹੈਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਵਗੈਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਰੱਬ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਉਹੀ ਰੱਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਮਿਸਟੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਦੱਬ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਪਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਪਰ ਦੇ ਬਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਾਪਰ ਦੇ ਯੂਟੈਂਸਿਲਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਜਾਂ ਸੈਟਰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਵਰੀ ਵੀਕ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਕਰਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ 1 ਪੈਂਸ ਜਾਂ 2 ਪੈਂਸ ਦੀ ਕੋਇਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਪਰ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਜਾਂ ਸੈਟਰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਰਿਟੀ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦੇਣੇ ਆ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਐਡਵਾਈਸ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਵਗੈਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਰਹੂਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੀਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕਾਪੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਫਾਈਲ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਡਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਧੋਖੇ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਖਾਓ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭੋਲੇਪਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਰਸੀਦ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਡਸ ਆਏਗੇ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਤੇ ਫੇਰ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਰੀਏ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦਿਸ਼। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀ ਕਿ ਨਾ ਔਰਤ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਆਰੋਪ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਆਵੇ। ਬਾਕੀ ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਿਸ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਆਉਂਗੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੀਸੈਂਟ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਆਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੇਟੈਸਟ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੇਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਲੈ ਆਣਾ। ਤੇ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੰਡਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ
ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਦੇਣ ਓਕੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਲੇਟੈਸਟ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਰਤੀ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਫੋਟੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਆਰਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਲਰਾਈਟ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ ਪਰ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਜੁਦਾ ਰਹੋਗੇ ਓਕੇ ਇਹ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਲਾਈਕ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਦਾਂ ਬਿਖਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਕੱਠੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਓਕੇ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦਸ ਵਨ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇ ਦੋ ਯੂ ਕੈਨ ਹੈਵ ਆਲ ਦ ਲਕਸ਼ਰੀਜ਼ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵਨਟ ਗੋਟ ਯੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਯੂ ਦੈਨ ਇਟ ਜਸਟ ਬਿਕਮਸ ਅ ਬਿਟ ਵਰਥਲੈਸ ਯੂ ਡੋਨਟ ਰੀਲੀ ਇੰਜੋਏ ਇਟ ਐਜ਼ ਮਚ ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਸਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਕਲ ਸਟਰੋਂਗ ਰਵੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਵੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਰਵੇ ਇਫ ਯੂ ਨੀਡ ਐਨੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਦੈਟ ਸੋ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਆਲ ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਲੋ ਜੀ Hello there. Hi there, how can I help you? Yeah, hi. Just wanted to find out, well, basically more to do with my relationship and also a little bit about my career. That's all. Okay, what would you like to ask about your relationship? Well, my puppy's actually going to want to speak to somebody back home in regards, in regards to my relationship. So I just wanted to know, would this relationship, like who's she going to talk to, would that work for me? Because in the past I had a bit of ups and downs. Okay. So that's my main concern. All right then. And how old are you at the moment? I'm going to be 35. 35, okay. And have you been engaged or married before or no? Yes, I have been married, yes. Yeah? Okay, and do you have any children from that marriage? Yes, I have. Yeah. Okay. But that's obviously, like I said, it's been in a past life, so obviously, Yeah. No problem. I mean, the only reason why I'm asking is because then sometimes in the cards it comes out that I'll see so and so many children, and I'll just think, oh yeah, you're definitely going to have children, so you'll definitely get married. But I just need to make sure. Yes, I do have one. Yeah. Yeah. Okay. Perfect. What I'll do is let me have a look for you, and then hopefully we'll take it forward from there. Just tell me when to stop on the first card, and we'll take it forward from there. Thank you. Yeah. Thank you. Stop. Perfect. And once again, please. Stop. Achha, that's your second card. And once again, please. Stop, please. Perfect. These are your three cards. Let me have a look. I'm just going to take out some extra cards for you as well so that I could tell you in a bit more detail. Right, okay. Let's see. Okay, to be honest, the way that your cards have come out, first of all, what I would like to say is that next time you see your puppy, give her a big hug from me. She loves you a lot. She does love me a lot. Yeah, she is so adorable. Like, I see so much love over there, which is amazing. But she does want the best for you. I do feel as if she knows like certain ups and downs you've been through and certain sort of crazy sort of situations that you've recently been through. And obviously we don't want any sort of repetitions to happen. So this time when you kind of tread very cautiously. At the moment, I'm not seeing that anything's really been set in stone. It's just like a rough idea. Like, how sometimes you just think like, say for example, I know it's probably a worse example to give, but say for example, if I wanted to buy a house and I think, let me just think maybe the London area, but London's huge, so it could be anywhere in London. But the same way, like it's just an idea at the moment, and it's like a few people that are maybes, but there's no kind of certainty at the moment. What I would suggest is speak to certain people first. Don't finalize everything as soon as you speak to the person. Right, okay. Because that would be a big mistake. You might get some people, like maybe a certain family, that would kind of like push you, say, okay, huni haan kar do, just take things forward now. Everyone's happy. They'll kind of laugh about it and just say, yeah, let's just get the engagement done or something. Right. Don't do that.
You know, so just say like so before you even go to meet a girl's side or meet the other family, just remember that you bear that in mind, that you're going to that the final words is going to be like, you know what, we're going to go home, we're going to talk about it, discuss it with the rest of the family, and then we'll get back to you. Right. Okay. That's really important. Everybody needs to be kind of on the same sort of pattern, like wavelength with that, because sometimes one family member gets carried away and say, oh yeah, let's just go ahead, and then it can get a bit pear-shaped. So that is something we need to be careful about. Secondly, once you feel like, yeah, I can get along with this person, or you feel that there's some sort of a chemistry there, then what I would suggest to you is that have your compatibility reading done. You know, and then I'll do both of your compatibility reading, and then I'll check your energies, because one thing that I'm seeing for you is that with you in your life, a woman can either make your life or she can destroy your life. Right, okay. You know, so with women you have to be really like I would say you have to be really careful, and it sounds a bit cliche. I'm probably the worst person to be saying this, but it sounds a bit cliche. But also what you need to make sure is that whoever you do decide that you're going to go and see a certain person, make sure she doesn't have too many sisters. Okay. Yeah, because it's what I'm seeing is like a pattern in your life where the destructive force or a negative force can be a feminine energy. Oh, right. Okay. You know, so just be a bit kind of cautious with that. I mean, you don't want to be falsely blamed or accused for something you haven't said or done or anything like that, and you don't want to come in and kind of try and turn everything upside down and kind of just like leave you with a big mess. You know, so in that sense, I would say to you, be a bit cautious, be a bit careful. You are getting married. I'm definitely seeing a marriage. I'm seeing that your wedding or your marriage window is open for the next 3 years. So it's not just like huni karna hai, like if it's not done by say the end of May, then it's never, you know, it's not like that. It will definitely happen, because I'm seeing the marriage windows open, and the way that your energy is, I'm just seeing that your partner, she would have traveled quite a bit, or she'll have to travel a lot to come and see you. So there is going to be some sort of a long distance thing going on. Well, yeah, that's right, because I mean, like I said, my puppy's in India. Yeah. Obviously, you know, like I went to India last year in October time. Obviously, like you said earlier, like, you know, I've discussed about my, my life and everything. Yeah. I mean, this year, right, she just suggested me, like, 'cause it was my nephew's wedding about a month ago. He got married away, and then they were just like having a little laugh, and they would say, like, you know, it's about time, you know, you should. And then she had somebody in mind, and she just mentioned to me that she was going to go over either today or tomorrow. Yeah. Speak to the girl, and obviously, you know, they're back home in India, so I'll be traveling in October time. Perfect. To go to India. So obviously from there, that'd be the time I maybe have like a face-to-face conversation. But in the meantime, if something does, that's what I want to know. Is it okay? Yeah, it's absolutely fine, because your partner is going to be like, there's going to be this big kind of travel thing going on. So save as much as you can, because there'll be a lot of travel costs involved. But I do feel like, to be honest, I do feel that it's going to be for your benefit. And you know, when anybody gets married, obviously we want it to last. Totally. You know, so that is something that's important, and we need to make sure that strong compatibility is there. I mean, I might see from your energy, and I might think, okay, you know what, you and X would really, really get along, or you and Y would be amazing together. But you might see Y and you think, I don't really, there's no kind of match, or you might not feel any chemistry there. So it's not one of those things that I can just say from my energy, but you need to see as well if like that kind of chemistry is there in the first place. You know, because I can tell you that, yeah, you know, financially or socially and whatnot, but sometimes somebody can be a best friend, but they're not going to be your like husband or wife material, if that makes sense. You know, so obviously you don't want, it would be nice to have a best friend as well, but you want somebody to be your partner. Yeah, of course. You know, so that's what we need to be kind of a bit cautious. But it's good what you're doing, but I'm seeing that there are going to be some. It's not just one person. She may line up like a few different rishte, like a few different proposals. Okay. You know? But to be honest, the more the better. If you are going in October, you know, this, I would say even if you go before then, it's actually better. But the sooner you go, the better. But I'm seeing that things can move forward so fast that you can even be getting married maybe next year.
You know, so it's going to happen. It is going to happen really, really fast. You know, just be. I mean, you are an open and honest person anyhow. But you know, even with the other family members, I would say to you, don't tell too many people. Only tell like people at a need to know basis. Once things are a bit finalized and things like that, फिर तब पता लगी जाना, you know, everyone's going to find out. But other than that, it will be good. And secondly, until you don't get married, I would say to you, avoid donating anything that's yellow in color. All right, okay. You know, that's important for you. And even after you get married, say for any reason, say if you can't speak to me, even after you get married, say you and your partner have a bit of a kind of dispute over something or a small argument. We don't want there's any arguments to kind of turn into something big or major later on. Then if, God forbid, if anything like that happens, then make sure you avoid donating anything yellow from that second onwards. Right. You know, but other than that, as just a general, I would just say that if you don't donate yellow, probably be a better option for you. The second thing that I would say to you is that if you can, try to make sure that whenever you get a chance, if you can go to like you know, your local temple, your mandir or gurdwara, then try to donate something sweet. So even if you take sugar, in fact, even tomorrow, because it's like full moon tomorrow, so even if you try to take sugar tomorrow, it will actually be quite beneficial for you. And when you go matha take at the gurdwara, we normally put our forehead against the ground, but I would say to you, even rub your nose against the ground as well. All right, okay. And just make that a habit. So every time you go, that this is what you do, and I really feel that would help you, in a much more stronger way. And then just obviously in your heart, ask for a good partner and ask for the right partner. Yeah. And lastly, sorry, you know, that was just, I don't know if you can see quickly from the card. I have actually, you know, like recently applied for, within where I work, I applied for another job within, like, you know, as a promotion. I'm still waiting on that. Do you see anything like there will be any prospectively, like, you know, financially, anything gaining? Yeah, there is definitely going to be a change in your finances, and it's going to be a positive. All right. You know, but the strange thing is, what I'm picking up from your energy is that I don't feel like you'll be working at the same level. So if they don't offer you a promotion, you're going to find somewhere where they'll respect your work. Okay. You know, so you're probably kind of itching to kind of grow in life at the moment, because you're thinking, I don't want to be at the same level anymore. Yeah, but I've been there for like 5 years, like doing the same job, like, so I mean, I've like tried to get, like, you know. Yeah, no, definitely. I will keep pushing that one. You will move forward with that. But I'm seeing that it's not going to be a small sort of a pay rise. It should be a significant sum. Right, okay. You know, so it will help you. But, you know, once again, you know, I would say to you, save as much as you can. Surely, yeah. You know, because that would, like, now is the time when while you're young, you know, we can save and we can work hard, but as we go forward, it gets a bit more difficult. But save as much as you can, and hopefully then the future would be a bit more, I would say, calmer and settled. Yeah, I suppose it's like, it's to do with the luck as well. Like, you know, when you have certain people in your life, you know, sometimes it draws that luck with you. Exactly. So, yeah, maybe. Yeah, so hopefully your partner's luck will bring a lot more positive vibrations. But I'll definitely pray for you. And if there's anything else, I mean, even if you go to India in October and you say, oh, this is the person, even if like your sister-in-law shows you the photo, photo and whatnot, just email it to me and say, look, Arti, I spoke to you in a live show, you know, back in April. This is her name, this is what she looks like, this is my name, and what do you pick up? And whatever I can help you with, I'll do my best. All right, thank you. You know, because it's obviously it's not nice to keep anyone else waiting as well, because they'll be wondering like what happened, you know. So we'll take it forward from there. But I do wish you every success, and I pray to God that you find a good partner really soon. Thank you. Thank you so much. Everything. Thank you, Arti. That's all right. Thanks. Bye. Bye. The Paramatma kare ke saare nu अच्छे जीवन साथी मिलन, because you know, if you've got the right partner, if you've got a good family, then I would say that is like you know, better than anything else in the whole entire universe. But एक चीज़ ज़रूर है कि compatibility होनी चाहिए हैगी या. I've met so many couples throughout my career, so to say, that you know, where they really get along, they really well, but it's like they're best friends. You know, so कई बार तुझे कुछ relationships नु देखते हैं कि and they really get along as well, they're really good, but they're like husband and wife, you know. But कुछ relationships ऐसे होते हैं कि जिरे जितना they're like more like best friends rather than husband and wife, you know. So दोनों ही मैं कहूँगी अपनी अपनी जगह, none of them are negative, but it really depends what you're looking for, you know. जे सारी compatibility 100% हो सकती है कि या
then you got nothing to compromise about. You can be, you know, you can have a perfect relationship. You know, you can make things positive. फिर जो थानू, you know, when you love someone, थारा अपने आप दिल करूँगा कि, you know, it's not like you're making a compromise, but थारा अपने आप दिल करूँगा कि उन्हों दी खुशी दे लिए ऐसी ऐदा करना चाहते हैं, ऐसी उदा करना चाहते हैं, and you'll make sure that both of you are so compatible कि थानू उधर लगी नहीं, लगूगा ही नहीं कि ऐसी कोई sacrifice कर रहे हैं या उधर कुछ कर रहे हैं, so that energy will just be amazingly positive. जे तुसी चाहते कि थोड़ी लाइफ दे विचों सही positive energy रहे, पहला तो ही अपनी compatibility करवा लो. Once your compatibility is done, then you've got nothing to worry about, because you know थानू पता है कि लाइफ चो, you know, थोड़ी लाइफ अगे जाके फिर positive होगी. थोड़ी बहुत अनबन तो सारे दे हुंदी हैगी या, you know, not everybody's in a good mood the whole time. If they are, then that is a bit concerning and worrying, because that's not normal. You know, normal चीज़ है या कि तो कई बारी सारे नु थोड़ा जा गुस्सा आंदा है, कई बारी सारे थोड़े जे upset हुंदे हैं, कई बारी बिना गल तो असी रुस्से हुए हुंदे हैगे या, you know, या दिल नहीं करदा कि किसी ना बोलना है. But these are natural human emotions. Why miss your family and friends? Call India landline and mobile numbers for just 1 pence per minute with our saver rates. To activate, text SAVE to 2525. Also get unlimited calls and texts from Leica Mobile to Leica Mobile with every top-up. Terms and conditions apply. For your free Leica Mobile SIM, visit leicamobile.co.uk today. Leica Mobile. Call the world for less. If you're a landlord, you need specialist insurance. With Direct Line Landlord Insurance, if something goes wrong, we're ready to help. With your own specialist claims handler to help get your property back in order and keep your rent coming in. So whether you have one rental property or lots of them, if you find a cheaper quote, we guarantee to beat it by 10%. So take the Direct Line. Amina would ask you something, if she could. She'd ask you to save her life, but she's too exhausted. Lives by calling Save the Children today. To help a child survive, will you give just £2 a month? Please give your support today by calling 0800 048 2036. Please, help a child like Amina right now. We know what it takes to save a child's life. The solutions are simple, but we need your help. £2 can buy the food to keep a child alive. Amina can't ask you, but we can. Please, will you stop children dying? Call 0800 048 2036 and give £2 a month. Thank you. Energy price slashed. The uplifting drink to get you through the day. Bulldog Energy Drink with taurine. Available at leading wholesalers across the UK. Bulldog, the power to topple. Energy drink with taurine. Bulldog, sheer energy. पेश करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन भारत का संविधान. A constitution for India should be and can be framed only by Indians. भारत माता की जय.
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੁਣੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਾ ਕਹੀਓ, ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾਈਓ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਹੀਓ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਯੂ ਗੋ ਆਲ ਦ ਟਾਈਮ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ until 2 o'clock actually, but give me a call now and then I'll do my best to help you. ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। I'll do my absolute best to help you in every way possible, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਖੁਦ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਇਜ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਇਨ ਆਰ ਲਾਈਫ। ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਡੂ ਦਿਸ? You can't bring improvement in your life if you don't put any effort into it. ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। Even if it's a little bit of effort, you will have to put in some effort. You know, even if you walk into an elevator, until you don't press which floor you want to go to, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। You know, so effort ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। Once you put your energy, your effort into the right place, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। You know, so the same way ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੀ ਹੋਪ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਐਨੀ ਹਾਊ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਸਮਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟਸ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ April ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜੋ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਯੂ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਪਲਾਂਟ ਦਮ ਇਨ May। ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ October, September ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਪਲਾਂਟ ਦਮ ਦੈਨ। But it's not like you can plant them all season round, or you can do everything all season round. Because there's a right time for everything. If we plant the right seed at the right time, then we're doing justice to it. ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਉੱਗੂਗਾ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਗਰੋ ਹੋਊਗਾ with very little effort, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੀ ਸਹੀ ਕਰਤੀ। You know, the same way ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, then timing is essential. You know, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਜਾਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਅਸ ਐਂਡ we'll do our best to help you. ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ। Hello. Hello, ਹਾਂਜੀ, how can I help you? Namaste. Namaste ji. I want to ask you something. Because I'm going to take a very, very major decision in my life. जी. And it is really major. So I was wondering कि ये मेरे लिए ठीक रहेगा कि नहीं, क्योंकि I've been thinking about it for so long, and now I think I have to do it. So. Okay. Yeah, and which decision is this that you're thinking of making? I'm thinking to get a divorce because I have been waiting for lives for nearly 20 years. Okay. And now I can't wait anymore. I'm older, and I think I have to make a decision. Okay. Yeah. Okay, it's a very big decision. It definitely is. I completely agree with you. Let me have a look for you. Yeah. Let me check your cards and then I'll let you know. Just tell me when to stop on the first card and we'll take it forward from there. Thank you so much. Okay, thank you. Hello. Hello, yes. As soon as you say stop, that will be the first card. I'll start again. Okay, sorry. Ji. Stop. Ji, that's your first card. And once again, please. Stop. Perfect. And once again for your third card, please. Stop. Amazing. That's great. These are your 3 cards. What I'll do is that, you know, मैं अपनी side से भी आपके लिए कुछ cards निकालती हूँ. I'll just take some extra cards. Let me have a look. Okay. One thing that is definite is that this is a decision that is long overdue. Yeah, very long. You know, it's been coming in your mind for so long, but you know, the only thing is that you've always worried or kind of put other people's priority before yours. Yes, I have done it, but I've been very ill now and I'm so depressed. And I thought, no, I have got to have my life now because enough is enough.
No, and you're absolutely right. I mean, it is a big decision. I mean, from the cards, one thing that I can tell you, I do feel that it's a long overdue decision. Obviously there are some regrets we have in life, and one of yours will be कि मैंने पहले क्यों नहीं किया, why didn't I take the step earlier? But even now it's not too late. Because at the end of the day, this is like something it's almost like an invisible gel. It is, because I can't think, I can't do anything. जैसे कि होता है ना कि मैं एक जाल में फंस गई हूँ, I can't get out. Yeah. It goes on and on in my mind, and I can't even think. Even if I have to pick up a cup in front of me, I say no, I don't want to do it. Yeah, because you don't feel, because your heart isn't happy. अगर मन खुश नहीं है ना, तो किसी भी चीज़ में हमें खुशी नहीं मिलती. कुछ भी हो जाए, चाहे आपको कोई सोने चांदी की थाली में परोस के खाना दे, अगर भूख ही नहीं है तो क्या करेंगे? नहीं, पहले मैं ऐसे सोची थी मैं अकेली नहीं रह सकती, अकेली नहीं. No. But somebody told me yesterday that you have been living for nearly 25 years on your own. Yeah. So what's the matter now? Yeah. And then I thought it's true. I'll be more, maybe I might be unhappy a little, but it is my life then. Exactly. But I don't feel as if you'll be unhappy. मुझे ऐसा कुछ भी नहीं नजर आ रहा कि you'll be unhappy. In fact, I feel like you'll be much more happier. Yeah. आपकी reading में ना मुझे थोड़ा सा ऐसा नजर आ रहा कि I'm sensing some sort of a guilt there. So कई बार ऐसा होता है कि like sometimes it could be for any reason whatsoever, but sometimes we feel a bit of guilt, like we feel as if this happiness is not my happiness. Yeah. Or this happiness. Somebody cheats, lying, and I thought, never mind, it will change. But now I'm 73 and I haven't had enough. I can't. I'm quite not well at all now. Yeah. And I thought, no, I can't. If I have to leave, I got to have a better life. Like, I'm not, silly or stupid. No. Why do I have to be like this, I don't meet friends. I don't go anywhere. I just sit home for doing nothing. No, you need to live your life. There's so much. I mean, this world is huge. पूरी दुनिया को छोड़ा, even if you just look at England, it's huge. मैं बैठी रहती हूँ, मुझे सब कुछ आता है, but I just don't go out. I just don't meet people. If somebody meets me, I say hello, and then that's it. No. You need to live your life. You've got so much energy inside you. You deserve so much happiness. But I'm going to be honest with you कि जो आपके ये जिंदगी के पिछले 20 साल हम ले लें, it was like a prison. It is. It's a prison sentence, and you need to be free. The only person that you can set you free is yourself. That's what I have decided yesterday, and then I thought today I'll ask you what will it go through, because I'm not saying that will it shall I take it or not, but I'm thinking it will go through. I know it's 100% because it's my fault or anything. No. It's going to go ahead really well, and in fact कि जो अपने decision बनाया भी है ना, it's a very positive time to make that decision, because the energy that is there at the moment, जो universe की अभी energy है, is really positive to make strong changes. Yes. So now is the time to do this. If you haven't already consulted somebody, a legal professional. I went yesterday to talk to someone, and he gave me the address, and he said, look, this is the place you have to go, because I don't have any money of my own at all. So, I have to ask for the legal or something. Well, that I'll decide. But since last night, I'm thinking, but it's such a big decision. But even to even to read, I haven't even read, because I haven't got energy to read and put it in my mind. Yeah. But no, I would say to you, try to take it sometime, because all this time that you're investing in reading and trying to find out, this is actually time that you're spending on yourself. Yeah. आप अपनी जिंदगी देखी है, you've seen life, आप जानती हैं कि it's so difficult. I can't take it anymore. And मेरा बेटा है, he's not in this country, and he told me once, Mom, I have never seen a woman like you who do so much special in England, and he said you can do so much, and he keeps telling me to go and stay with him. Oh, yeah. But it's not because of him or anything, but me. If I'm not happy, he's not going to be happy over there either. It'll be like, you're thinking about daddy. You still think about daddy, like.
And I don't want that. Once it's cut off, I won't be thinking about it. I know it. Yeah, because I'm a it's just strong making it person like official, that. and it's just saying, okay, this is the new chapter now in my life. Yeah, that's what I want to do. Yeah, and you need to do, I would say to you, any step you take, try to take it sooner rather than later, because life is ticking away. Yeah. You know, and it's not like we're getting younger, but you know, each day gone is one day less. Yeah, that's you know? what. Yeah, and now you I don't want to think- live a regret. Yeah. Yeah, because I was in a hospital last week and I thought, look, there is nobody to hold my hand. And it happened many, 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 many times to me. But then I thought, now, this is it. No, that's This is too it. much. If some person doesn't want to be with me, please go away. No, you're absolutely right. You're absolutely right. And you know, it's one of those steps that I would say that you need to take sooner rather than later. Yes. You know, and that should hopefully help in the right way. But it will go through smoothly. I'm not saying that there's going to be there'll be any major hiccup or anything like that. It's going to smoothly, everything's going to happen. But at the end of the day, you need to be free. Yeah, I want to be. Yeah. You know, I want to be free. I can do so much. I can know sewing. I know so many things. I want to go out and, you know, I've worked all my life until I was 70. Oh my God. And I thought, God, what did I work for? You know, why did I do this to myself? Usually I tell some people, I give advice to them. And I didn't take it on me. No. That was the stupid thing to do. It's just that when you get older, you think, oh no, what people will say. And I think nobody even phones and say hi. Yeah. But So why people, should I don't think worry about about people. people, Because isn't look, you know, they will just keep talking. They'll talk, today they'll talk about one thing, tomorrow they'll talk about something else. But don't worry, because like now when you were ill, how many people came to see you? No. Even relations, they say things, and I'm a very, very sensitive person. It hurts me so much that I become ill. I think I have not done that. Why do people say things like that, you know? But no, people will talk. They will say anything, you know. I mean, you know, लोगों ने तो सीता माता को नहीं छोड़ा. So, you know, we're just normal human beings. We've got no chance. They you just know? pointed at me and they say, and I say, look, I've all my life, I never asked anybody for a penny or anything I do without it. I'm not pauper, but I don't have any money because I trusted the person so much. Then I'm not worried. I don't think about that money. If I get 2 rotis and my roof over my head, I'll be happy. Bas, I'm like that. But the thing is, it's not like you were sitting idle. You actually worked your whole life and you've got nothing to show for it. Yeah, that person told me yesterday. He sit there and he's listened and listened. He said, you know what? Do it today. Yeah. You know? And then Absolutely. I thought, and at first I was thinking like, you know, maybe somebody has done something to us, something. Then I thought, no. I do believe in that too, actually. But I thought, no. It can't be this bad. Yeah. No, I mean, to be honest, there is some negativity there, but for some things it's too late. Even if you were to come to me and say, Arti, can you help me with this negative energy? I would honestly just tell you, you know, I'm sorry, but it's too late. Yeah. You know, you can't do any remedy or anything is not going to really rectify it. Yeah, I know it's too late because I noticed since last year that something is really, really, and the person who I'm with, he doesn't give a damn if I live or die. Yeah, and that's not nice. That's not nice. So I you need feel to it be now. No. Before I thought, no, maybe it's little. He comes back and he thinks, okay. I think, okay, he comes back, so maybe he's got a little feeling. But now I know he has nothing whatsoever. No, and you are a lonely person. I'm seeing there's no one around you. You won't believe how lonely. Yeah, no, but it's not nice. I mean, you've got so much love and you've got so much good energy. Like, you will make friends like this, honestly. I go out, I'm on the bus stop, I make friends. I go to hospital, I got people. Everywhere I go, I talk to people. I'm not the person who, you know, like not talk to or ask somebody or help somebody. I'm not. And that's when I say, God, what have I done wrong in my life, you know? No, you haven't done anything wrong. The only thing that you've done, I think you've been a bit too kind, you know, and you've always put others before you and always thought about everybody else. But now finally, I would say that you're making a choice, a decision about yourself, for yourself, and you've got every right to. I did ring you, Arti, about
6, 7, 8 years ago. Wow. And I didn't go through with it anything Oh my at all God. because you said you and your son can do really well. I didn't go because I didn't have the guts. Yeah. But my son is married now, and I think now he's happy. He has got his life now, so I can do it. I don't know, Yeah. So I can do. I will do it. Yeah, don't wait another 8 years. No way. Because I wanted to travel when I was working. I thought I want to travel. I want to go these music programs. I want to go see the things. I was a dancer when I first came to England. We used to do in Albert Hall, and I was so much outgoing. Oh my God. And look at me. I'm like, oh, this is silly. Why they are doing this? This is a silly thing to think. No. It's only because sometimes when it happens to yourself, you just think, oh no, it's just one day. Yeah. But when we look back and you think, so many years have gone by, and it's it's like, newspaper Indian, and I think, God, I've done all this. I've done this. I could do. I used to write for the newspaper. I used to do so many things. Yeah. And I have become like sitting here and feeling stupid for myself. No. Oh my God. If you've got so much talent and so much creativity, use it now. The saying is, once a dancer, always a dancer. You've still got it inside you. Use this energy. If you were so creative and used to write, then I would say to you, use your talents, use your skills. Yeah, I used to write. I used to draw. I used to. I'm artistic. I'm not like computer things. I can't do it. I tried, and it doesn't go in my head. Maybe because I'm thinking other things. Yeah. No, but you're a creative person, so explore this creativity. And I'm going to be honest with you, in today's date, that's what's lacking in the world. Yeah. If you go outside and you see, just go on any train or any bus, 90% of the people are going to be looking at their phone. Yeah, they do. There's no creativity. There needs to be some color, some sort of creation, something over there. Because when we are singing or listening to music, when we are dancing, when we are writing, when we're using that energy to create, we're connecting with a spiritual energy. Me there, I've got somebody I know, one girl. She brings her daughter here, and we are like. She's black girl, she's a lovely person, and her daughter is like my granddaughter to me. She's so good. She's 2 years old, and she started speaking Punjabi with me. Oh wow! And she said, "Oh, Ba, I love you so much. You are so, And I think, God, I wanted to do the children's thing. Yeah. I wanted to work in a hospital because I want them to be part of me part of them. But you should live your life. Start living your life. Yeah, you don't need permission for this, but please don't wait another 8 years. Otherwise, I'll be really upset. I'm not going to do it. I'm not going to wait anymore. But I wanted to go out now. It was a nice day, and I thought at least let me go in for a walk. Yeah, no, definitely do that. And I You'll thought, feel better. I'm going to phone Aarti first, and then I'll go. So that's what I was waiting for it. Thank you so much. Now I'm going out, and that's it. Yeah. I thought, no, I think children, people are outside, older people, or even younger, they are nicer than people my own. No. Sometimes it's nice. Sometimes even when I'm outside, out and about in nature, I love speaking. I talk to the trees. I'll talk to the flowers. Yeah, me too. Because I it's do beautiful. Gardening. I don't even go out. My front garden is horrible. I don't even look at it now. God. No, it's you like need to. If life is dead. And then when I think about my son, he says, "No, Mom, you have to come here when my child is born, and you have to teach them our, things like that." And I think, "Oh, Mom, so old." He said, "No, you can do it." And that makes it such a thinking. No, you can. You've got so much energy inside you. You can do so much. But start living your life from today. Start with this walk, and those will be your first steps towards your new life. That's what I'm going to buy, a little diary today, notebook, and going to write it down from today. Definitely do so. But I'll and definitely... I'll let you know how I'm getting along. Yeah, I was going to just say that, but you've read my mind. But no, definitely do keep in touch, and I'll definitely keep you in my prayers as well. And I pray that this new life brings you so much good energy. Thank you so much. God bless you. Thank you very much. Thank you. Bye. ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ strong energy ਆਵੇ. I mean, it's so inspiring and motivating for me as well. ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ I mean, this lady, she just made my day. It's so magical in a way ਕਿ in a world where everything becomes so systematic and so mundane,
we stop thinking about ourselves. We stop thinking about the basics in life. ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਲਓ, ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਓ, but if at the end of the day you've got nothing to show for it, ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਨੱਠ ਭੱਜ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? So you don't want to be struggling in your like ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਕਾਲਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਸੇਵ ਕਰੀ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਐਂਡ ਦ ਓਨਲੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆਈ ਸੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਲਾਈਕ ਬੋਸਿੰਗ ਯੂ ਗਾਈਜ਼ ਅਰਾਊਂਡ ਔਰ ਨਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਮੰਨ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਧੀ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਬੱਚੀ ਮੰਨ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ ਇਟ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਆਈ ਫੀਲ ਕਿ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਡੂ ਥਿੰਗਸ ਫॉर योर ਬੈਨੀਫਿਟ, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਡੂ ਥਿੰਗਸ ਫॉर योर ਲਾਈਫ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਫ ਵੀ ਓਨਲੀ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਦ ਮੂਮੈਂਟ ਕਿ ਇਸ ਸੈਕਿੰਡ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੈਕਿੰਡ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਦੈਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੀ ਆਰ ਨੋਟ ਪਲੈਨਿੰਗ ਫॉर ਦ ਫਿਊਚਰ। ਲਿਵ ਇਨ ਦ ਮੂਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਕਿ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਪਾਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਨੋ ਲਿਵ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੂਮੈਂਟ ਬਟ ਆਲਸੋ ਪਲਾਨ ਫॉर ਦ ਫਿਊਚਰ ਇਜ਼ ਵੈਲ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਖੁਦ ਸੋਚੋ, ਖੁਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰੋ, ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੇਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਟਸ ਰਾਈਟ ਐਟ ਦ ਬਾਟਮ ਆਫ ਦ ਸਕਰੀਨ, ਇਟਸ 0203 ਨੰਬਰ that you can see at the bottom of the screen। ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਯੂ ਕੈਨ ਸਪੀਕ ਟੂ ਮਾਈ ਟੀਮ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੇਟ ਟਾਈਮ ਵਗੈਰਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ, ਉਸ ਡੇਟ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ, or you can speak to me offer as well, whichever you prefer। I mean, I love meeting you guys, it's always a pleasure to meet all of you, but the only thing is ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। So 1 hour goes so fast, it's incredible। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੀਗਾ, it feels like I've just been here 5 minutes, because it runs by, time just zooms by। So ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ Arti ji, we do want to speak to you, but instead of 1 hour we need more time, we need maybe 2 hours। So if you need more time, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਐਟ the end of the day ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ। Otherwise it's like you defeat the purpose of having the reading done in the first place। I mean, this lady was amazing, she really made my day because she's making so many good positive decisions and she's got such a good attitude now in her life। ਪਰ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਜਦ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਘਬਰਾ ਗਏ ਜਾਂ ਡਰ ਗਏ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਦ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਰਾਈਟ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਆ। ਡੋਂਟ ਜਸਟ ਕੀਪ ਸਿਟਿੰਗ ਔਨ ਇਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਿ ਹਾਏ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਹਾਏ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਓਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੂਰ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਓਗੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਟਸ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗੋ ਅਵੇ ਔਰ ਵੈਨਿਸ਼ ਔਰ ਡਿਸਅਪੀਅਰ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਊਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। So we need to move forward, you can't just stay put। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਵਗੈਰਾ ਆਵੇ, do something about it। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੰਗ ਲੇਡੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਐਂਡ to be honest she is having a problematic relationship as well। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਕਿ sometimes in life it's important to move forward। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਘੜੀਸੀ ਜਾਓਗੇ। if something's becoming a burden then it's not good। life is for living, it's not for suffering। ਅਸੀਂ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਹ ਇਸ਼ੂ ਉਹ ਇਸ਼ੂ। no, you don't want to be suffering your whole life, you want to get rid of the suffering, you want to get rid of the pain। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਦੇਖੋ। live your life।
ਯੂ نو ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਯੂ ਫੀਲ ਦੈਟ ਮੇਬੀ ਆਈ ਕੈਨ ਹੈਲਪ ਯੂ ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਦ ਨੈਕਸਟ 72 odd hours are the best is the best of time zone to bring that positive energy into your life. So ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ then don't think negative but definitely if you can think positive ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਜਾਂ ਭੇਜਾਂਗੇ ਉਹ ਮੈਸੇजेस ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਸਪਰੈਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਗੁੱਡ ਐਨਰਜੀ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਣਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬਣੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ tomorrow's date is very important it's a really good time as per the universal energies to grow new things to make new changes to plant seeds not just seeds as in flowers and plants but to plant seeds as in our ideas you know our opportunities so try to take things forward if you are to take any sort of big steps make any major decisions ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਆ ਨਵਾਂ ਘਰ ਲੈਣਾ ਆ now is the time to start making those kind of positive steps or positive decisions because the universal energies will help you the right way and they'll support you the right way you know but if anywhere you feel a bit stuck or a bit unsure uncertain get in touch with me I'll do my best to help you ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫੁੱਲ ਮੂਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਯੂ ਗੈਟ ਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਰਮ ਦੇਅਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰੇ ਬਲੌਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਮੇਕ ਦ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਕਾਜ਼ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਵਾਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਇਟ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਆਫਟਰਨੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ 12 ਵਜੇ ਦੈਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਦ ਥਰਸਡੇ ਸ਼ੋਅ ਐਟ 12 noon ਸੋ ਉਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕੋ ਬਿਕਾਜ਼ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ ਵਾਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਇਨ ਲਾਈਫ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਮੀ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ 0203 ਨੰਬਰ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਦ ਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਆਰ ਓਪਨ 7 days a week from 9 AM to 9 PM you know so ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ let them know what it is that you want help with ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੇਟ ਟਾਈਮ ਵਗੈਰਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦੋਗੇ and then accordingly then I can do your reading for you ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ because that's why I am here for you know that's why I come here ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਾਂ the rest is up to you your choice your decision ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ free will ਤੇ ਉਸ free will ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ you know I hope you have a brilliant day and make loads of good positive decisions make loads of right choices and I'll see you guys tomorrow on the same Why miss your family and friends? Call India landline and mobile numbers for just 1 pence per minute with our saver rates. To activate, text SAVE to 2525. Also get unlimited calls and texts from Leica Mobile to Leica Mobile with every top-up. Terms and conditions apply. For your free Leica Mobile SIM, visit leicamobile.co.uk today. Leica Mobile. Call the world for less. वसीयतनामा और ट्रस्ट बनाने के साथ ही आप अपने परिवार और जायदाद की हिफाजत हमेशा के लिए कर सकते हैं। एबेकस विल्स एंड ट्रस्ट माहिर हैं। विल्स और ट्रस्ट लिखने में, इनहेरिटेंस टैक्स प्लानिंग और पावर ऑफ अटर्नी बनाने में। हमारी लीगल टीम आपकी कागजी कार्रवाई आपके हालात और जरूरत के मुताबिक बनाते हैं। आप ही की मदद करने के लिए है यहाँ on 0845 025 000. Pure Heaven. Non-alcoholic celebration drinks. All the fun without the alcohol. Pure Heaven. Make every moment a sparkling moment. Now available at selected Tesco stores and Amazon. Hit it. What's that?
Buy your car or home insurance through confused.com and get a free Brian toy. किस्मत कब क्या करेगी, किसको पता है। खुशी गम, शुभ अशुभ, दुख सुख, आपकी किस्मत का हाल किस्मत कर्मा के साथ आपके अपने चैनल MATV पर। You're watching me on MATV. Stay tuned to MATV. You're watching me on MATV. You're watching me on MATV. Hi, this is Kunal Kapoor and you're watching MATV.